সার্জারি নামটা শুনলেই ভয় লাগে, নাকি এটি একটা লাইফস্টাইল ডিসিশন? এই কনফিউশন ক্লিয়ার করতেই আজ আমাদের সাথে রয়েছেন ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার অ্যাডভান্স ল্যাপ্রোস্কোপিক এবং ওবেসিটি সার্জারির পায়োনিয়ার ডক্টর কে ভারতিয়া। আর শুরু করার আগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। আপনারা দেখছেন বেঙ্গলের সবথেকে বড় হেলথ কেয়ার পডকাস্ট ডাক্তার বাবু। নমস্কার স্যার। নমস্কার। ডাক্তারবাবু ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো স্যার, আমি একটা খুব সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব, যেটা হচ্ছে অনেক পেশেন্ট আসেন রিপোর্ট হাতে, মুখে একটা ভয়, তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে স্যার ওটি ছাড়া কি বা সার্জারি ছাড়া কি কোনো উপায় নেই? সেই ফিয়ারটাকে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন? অলমোস্ট এভরিবডি ইন দ্য কমিউনিটি, যে কোনো লোককে আপনি কথাবার্তা করুন, সবাই সার্জারি নিয়ে ভয় পায়। হ্যাঁ, এটা ইউনিভার্সাল, এটা বেসিক ইউনিভার্সাল। যে কোনো আমার কানে আসে, ও আমার উপরে অনেক রিসার্চ করে আসে, দেখে না কি আমি কি কতদিন থেকে প্র্যাকটিস করি কি না করি। when they come to me, তো প্রথম জিনিস আমি বলি ওকে কি I will look after you. কনফিডেন্স, We give them the confidence that we will look after you. Complication হতে পারে, but we will try and not to have a complication on you. That gives them a lot of confidence. Right. It's only the conversation between the surgeon and the patient which gives the confidence to the patient. That is how we remove this fear from the patient's mind. এটাই ফিয়ারটা কি ইনফরমেশনের অভাবে হয়? এক্ষুনি তো গুগল ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে, সবাই গুগল সার্চ করে। অ্যান্ড গুগল প্রবলেম আছে কি গুগল উইল গিভ ইউ দ্য রেজাল্ট, নেগেটিভ রেজাল্টস ফার্স্ট। রাইট। যতগুলো কমপ্লিকেশন, সার্জারি কমপ্লিকেশন আছে, ও ধারাধর চলে আসবে। আর পেশেন্টগুলো ওটাই 10 লাইন পড়ে না, পুরো তো পড়ে না, 10 লাইন পড়ে না, ওটা নিয়ে মাথা রেখে আসে। সো দ্যাট মিনস কি আমাকে বেশি টাইম দিতে হয় বোঝাতে, বেশি ওকে কাউন্সিলিং করতে হয়, ওর সব সম্পূর্ণ কোশ্চেনকে উত্তর দিতে হয়। সো সার্জারি কাউন্সিলিং which used to take 10 minutes now takes half an hour. That is what happens. আর কোন সময় সার্জারি ডিলে হলে খুব ডেঞ্জারাস হয়ে যেতে পারে? যে কোনো সার্জারি, মানে ইফ সাপোজ এ সিম্পল অ্যাপেন্ডিক্স, আমি একটা অ্যাপেন্ডিক্স তো খুব সহজ সার্জারি মানা যায়। একটা সিম্পল অ্যাপেন্ডিক্স আপনি ছেড়ে দিলেন, এমন হতে পারে কি বার্স্ট করে যায়। ইফ ইট বার্স্ট দেন লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে। পেটের ভিতরে একটা পাস হলেই একটা খুবই সেপ্টিসিমিয়া একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। তো একটা সার্জারি যে 24 ঘন্টা টার্ন ওভার টাইম ছিল, ও 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন লাগতে পারে, মারাও যেতে পারে। স্যার, ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি আমরা অনেকেই শুনেছি, এটা যদি সহজ ভাষায় আমাদের একটু বুঝিয়ে দেন। ল্যাপ্রোস্কোপিক মানে হলো কি হোল সার্জারি। ওকে, কমন পিপল ওটা কি হোল সার্জারি বলে। তার মানে হলো কি পেটের ভিতরে 3টা কি 4টা হোল ড্রিল করা যায়। ওকে, একটা হোল দিয়ে একটা খুবই সফিস্টিকেটেড ক্যামেরা ভিতরে দেওয়া যায়। ওর ক্যামেরা থেকে যে পিকচারটা আছে দ্যাট ইজ রিফ্লেক্টেড অন দ্য টেলিভিশন স্ক্রিন। আচ্ছা। অ্যান্ড বাকি যে 3টা হোল আছে দ্যাট ইজ ফর কাটিং, সুচারিং, হোল্ডিং অ্যান্ড অল দিস ইনস্ট্রুমেন্ট জন্য। সো হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ you are playing a video game inside the body. ওকে, তো এটা কোন ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে বেটার অপশন হতে পারে? ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি খুব ইউনিভার্সাল হয়ে গেছে, মানে অলমোস্ট এনি সার্জারি, স্পেশালি অ্যাবডোমেন, চেস্ট, পেশাবের রাস্তা, সবগুলো ল্যাপারোস্কোপিক দিয়ে খুব ভালো হয়। You have heard about the robotic surgery. Robotic surgery is also done by laparoscopy. Laparoscopy is part of the robotic surgery. So without laparoscopic surgery, খুব কম সার্জারি হচ্ছে যে উইদাউট ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি হয়।
আচ্ছা, ওপেন সার্জারি আর ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারির মধ্যে কোনটা বেটার বা এর বেসিক ডিফারেন্সটা কি আছে? ওপেন সার্জারি মানে হলো কি হ্যাভিং এ 6 to 8 inch long incision cut open your belly, তারপরে সার্জারি করার পরে আবার সেলাই করা হয়। সো অবভিয়াসলি রিকভারি টাইমটা খুব বেশি হবে। 90% অফ দ্য সার্জারি যেগুলো আছে এখনই, ওটা ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি দিয়ে করা সম্ভব। অনলি 10% অফ দ্য সার্জারি ল্যাপ্রোস্কোপি দিয়ে হবে না, লেকিন বাকি সব ল্যাপ্রোস্কোপি দিয়ে হতে পারে। ফর এক্সাম্পল লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, এটা ল্যাপ্রোস্কোপি দিয়ে হবে না, এটা ওপেনিং করতে হবে। এই সার্জারিটা মানে খুব পেনফুল হয়, মানে রিকভারি টাইম কতটা থাকে? খুবই কম, মানে একদিন তো ব্যথা থাকেই, তারপরে দিন তো ব্যথাটা 90% চলে যায়। আর রিকভারি টাইম ইজ ভেরি কুইক, অ্যান্ড রিকভারি টাইম অলসো ডিপেন্ডস কি পেশেন্টের মেন্টাল কন্ডিশন কীরকম। অনেকগুলো পেশেন্ট একটা সার্জারি নিয়ে একটা ভয় পায়, একটা মরবিড ফিয়ার আছে যে আমার কি হবে আমি জানি না। একটা পেশেন্ট আসে ও বলে এখন অসুবিধা নেই, আপনি করে দিন সার্জারিটা। তো যে পেশেন্টের পজিটিভ অ্যাটিটিউড আছে ও কুইকলি রিকভার করবে। তাহলে অনেকের যে ধারণা আছে যে সার্জারি মানেই বেড রেস্ট অনেক দিনের জন্য, এটা তাহলে কতটা সত্যি, কতটা মানে পুরোটাই ডিপেন্ড করছে তাহলে মেন্টাল এর উপরে? কিছু মেন্টাল উপরে, বাট ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি মেজর অ্যাডভান্টেজ যে ছিল কি রিটার্ন টু ওয়ার্ক ওয়াজ মাচ কুইকার। যে কোনো সার্জারি আপনি নিয়ে নিন, নাও 2 to 3 days ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম রিকোয়ার্ড, তারপরে আপনি কাজে যেতে পারেন ল্যাপ্রোস্কোপিকের মাধ্যমে, কোনো প্রবলেম নেই। আর ল্যাপ্রোস্কোপিকের মাধ্যমে কি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হয়? পেটের ভিতরে যতগুলো জিনিস আছে, গলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স তো হলোই, তারপরে ক্যান্সার সার্জারিজ এক্ষুনি তো রোবট নিয়ে হয়, লেকিন রোবট ল্যাপ্রোস্কোপি দিয়ে কাজ করে, তো ওটাও ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি হলো। কিছু সার্জারি যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, কিছু ভ্যাসকুলার সার্জারি যে হয় যে পেটের ভিতরে হয়, ওটা ল্যাপ্রোস্কোপি দিয়ে এক্ষুনি পর্যন্ত হচ্ছে। আদারওয়াইজ 90% অফ দ্য সার্জারি সবগুলো ল্যাপ্রোস্কোপি দিয়ে হয়। স্যার, আজকের দিনে এই যে ওবেসিটি একটা সাইলেন্ট আমাদের প্রবলেম আমরা দেখছি, এটা মূল কারণ কি? এটা কারণ হচ্ছে ক্যালোরি। Whatever you are eating, whatever food we are taking can be calculated in a calorie basis. How much calorie we are taking. Calorie means energy. If you do not spend the amount of calorie which you have taken by way of working, by way of walking, by way of doing exercise, তার মানে you are having excess calorie in the body, right? And that calorie will convert to fat and get deposited. Okay. So it's the excess calorie which you are taking every day, slowly ওটা বডির মধ্যে ডিপোজিট করে। Okay. তাহলে কখন আমরা বুঝবো যে এক্সারসাইজ বা ডায়েট এনাফ না, সার্জারির দরকার? It's a very good question, because প্রত্যেকটা মানুষ ওবেসিটি সার্জারির জন্য ফিট নেই। Unless you are 30 to 35 kg overweight, bariatric surgery or obesity surgery is not required. Okay. এই বেরিয়াট্রিক সার্জারি নিয়ে মানুষের কি ধরনের ফিয়ার কাজ করে? ভয় পায়, এমনি সার্জারি দিয়ে ভয় পায়। মোটা মানুষ একটা বেশি ভয় পায়, ওটা ভয় লাগে কি এ তো খুব ইম্পর্টেন্ট সার্জারি নেই, এটা তো কোনো লাইফ থ্রেটনিং সার্জারি নেই, কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই কি আজকে আমি না করলে আমি মরে যাবো, এরকম তো কিছু নেই, সে লাইফ স্টাইল সার্জারি। তো ভয় পায় কি দরকার আছে করা, ও এটা পোস্টপোন করে দেয়। লেকিন বেসিকলি একটা ভয় আছে কি এই সার্জারি দিয়ে আমার কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে, কি আমি রোগা হয়ে যাব, আমার শরীর শিথিল হয়ে যাবে, আমি বেডে পড়ে যাব, এটা একটা নিয়ে একটা বেসিক ফিয়ার থাকে। আচ্ছা, আপনার ওবেসিটি যখন হয় তখন মেন্টাল কনফিডেন্স এটা কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলে আমাদের? ওবেসিটি সার্জারি আমি যে দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স মধ্যে, আপনার পার্সোনালিটি চেঞ্জ করে দেয়।
আমার কাছে পেশেন্ট, প্রথমে যে পেশেন্ট আসে অনেক লোক টেবিলে ওর দিকে বসে কাঁদছে, স্যার আমি বাজারে যাই তো সব আমাকেই দেখে, আমি বাজারে যেতে পারছি না, আমাকে লাগছে কি আমি কি কাপড়টা ব্যবহার করব, কি কাপড় পরবো। দিস ইজ বিফোর সার্জারি। আফটার সার্জারি এরকম হয়েছে কি সি ইজ সো হ্যাপি, অনেকগুলো গহনা আনা নিয়ে শাড়ি টাড়ি পরে আসে, স্যার দেখুন আমি কিরকম আছি। এতগুলো মেন্টাল চেঞ্জ হয়, বিকজ নো লঙ্গার শি ফিলস এভরিবডি ইজ লুকিং আফটার মি। রাইট। তো এইরকম কোনো স্টোরি আছে যেটা তার লাইফই চেঞ্জ করে দিয়েছে, এরকম কারো এরকম স্টোরি যদি আমাদের বলে? হ্যাঁ আছে, একটা ভদ্রলোক ছিল, হু ওয়াজ পোলিও প্যারালাইজ ফ্রম চাইল্ডহুড। আচ্ছা। তো ওকে একজন ছিল যে ওকে এক জায়গা থেকে কোথাও নিয়ে যেত, বাথরুম নিয়ে যেত, অফিস নিয়ে যেত। ভেরি অ্যাক্টিভ পার্সন, ভেরি মেন্টালি ভেরি অ্যালার্ট পার্সন, ভালো বিজনেস করে। লেকিন আস্তে আস্তে ওর ওয়েটটা অনেক বেড়ে গেছে, আর যে লোকটা ও রেখেছিল কাজ করার জন্য পালিয়ে গেছে। আচ্ছা। তো আমার কাছে আসলো, বলে কি করব, আমি তো কিছু করতে পারছি না, আর মোটা হয়ে যাচ্ছে। সার্জারি করার পরে হি ওয়াজ সো গুড দ্যাট উইথ দ্য এড অফ ক্রাচেস হি ওয়াজ এবল টু ওয়াক। বেশি বসে থাকলে কি ওবেসিটি হয়? Inactivity causes obesity. Whether you sit or do nothing, that is another matter. But inactivity of any sort will cause you to gain weight. যে অনেক পেশেন্ট জানতে চায় যে বেরিয়াট্রিক সার্জারি বা ওবেসিটি সার্জারি করার পর আমরা কতদিন পরে আমরা নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে পারবো? Like every laparoscopic surgery, obesity surgery is also done through keyholes. তার মানে 6টা ছিদ্র হয়। And the recovery period is the same, 2 days. Okay. Sometimes we can send the patient next day. So patients are able to walk from the day of the surgery and are able to go home within 48 hours. So they are able to return to work within 10 days maximum. আর যে এই এফেক্টটা ওবেসিটি থেকে একটা নর্মাল লাইফ, মানে নর্মাল চেহারা, এই ট্রানজিশনটা কতদিনে থাকে? এটা খুব স্লোলি হবে। আচ্ছা। তো সার্জারি এরকম ডিজাইন করা আছে কি ড্রাস্টিক ওয়েট রিডাকশন না হয়। আচ্ছা। প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি দেখবেন কি 1 কেজি ওজনটা নেমেছে। ওকে। তো ওজনটা খুব আস্তে আস্তে নামবে, সো দ্যাট ইউর বডি অ্যাডজাস্ট টু দ্যাট লো ওয়েট। অথবা সাডেনলি ওয়েট লস হলে তো আপনি শিথিল হয়ে যাবে, বিছানাতে পড়ে যাবে। তো আপনার কাছে এইরকম কি কোনোদিন পেশেন্ট এসেছিল যে বা বেরিয়াট্রিক ওবেসিটি সার্জারি করার পরে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আমি তো এখনো রোগা হলাম না, এরকম অনেক লোক আসে যে আজকে আপনি ওবেসিটি সার্জারি করলেন, কালকে তাহলে আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি? তো ও ভাবে কি আমার সার্জারি হয়ে গেছে, ডাক্তার বাবুর রেসপন্সিবিলিটি আমাকে রোগা করা। এটা তো সম্ভব নেই। ওবেসিটি সার্জারির মধ্যে 2টা পার্ট আছে। একটা পার্ট হচ্ছে ওবেসিটি রিডাকশন, মধ্যে 2টা পার্ট আছে। একটা পার্ট হলো খাওয়াটা, ডায়েট, আর সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে এক্সারসাইজ। ওবেসিটি সার্জারি অনলি ডায়েট পার্টটা চেঞ্জ করে, আপনার ডায়েট যে আছে ওকে কমতি করে দেয়, বাট এক্সারসাইজ পার্টটা তো আপনাকে নিজে করতে হবে। If somebody does not listen to me and does not do any exercise at all, even half an hour a day he doesn't do, তারপরে অ্যালকোহল খাবে, তার পারপাস অফ ওবেসিটি সার্জারি will be defeated. কোন ওবেসিটি সার্জারি কাজ করবে না। এই যে ধরুন ডায়েট বা ধরুন এক্সারসাইজ, এইসব নিয়ে আপনাকে কি ধরনের এক্সকিউজ দেয় পেশেন্টরা? সেম, যে যার জন্য ও মোটা হয়েছিল, the patient became obese because of the bad lifestyle. ও কাজ কোনো পরিশ্রম করতো না, সারাদিন বসে খাতো, ওই জন্য তো মোটা হয়েছে। তারপরেও একটা জেনেটিক ফ্যাক্টরও আছে, সবসময় ওকে এরকম বলা উচিত নেই। তো ইফ হি ডাজ নট চেঞ্জ হিজ লাইফ স্টাইল, তাতে আবার ওই রকমই হয়ে যাবে।
মানে লাইফস্টাইল যদি চেঞ্জ না করে মানে ওবেসিটি সার্জারি করে কোনো লাভ নেই। এটা আমি ওবেসিটি সার্জারি আগেই বলে দিই ওকে, কি দেখো তোমাকে এটা করতেই হবে। মানে সার্জারিটা বেসিক্যালি একটা সাপোর্ট। ইয়েস স্যার, সব ক্ষেত্রে কি ওবেসিটি সার্জারি দরকার থাকে না? ডায়েট বা এক্সারসাইজ করে এই প্রবলেম থেকে, এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি? ওয়েট রিডাকশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। মানে ওজনটা কমানো খুবই প্রবলেমেটিক ব্যাপার। ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ করে আপনি ওয়েট রিডাকশন করতে পারেন, তো এ থেকে বেটার কোনো অপশন নেই। বাট ওর জন্য একটা প্রফেশনাল লোকের দরকার আছে, প্রফেশনাল ডায়েটিশিয়ান, প্রফেশনাল এক্সারসাইজ পারসন, যার অ্যাডভাইস মধ্যে আপনি ওয়েট রিডাকশন করতে পারেন। মানে এমন হয় কি, ইফ ইউ আর মোর দেন 30-35 কেজি ওভারওয়েট, তারপরে ওয়েট রিডাকশন হবে না। You can't walk because your knees are hurting, your legs are hurting, আপনি হাঁফিয়ে যাচ্ছেন, so you are not able to do exercise. তারপরে কি করবেন? তো কিছু তো করতেই হবে। This is where the surgery comes. Okay. When you are lost, আমি কি করবো, তারপরে আপনি সার্জারিতে যান। And on average আপনার এক্সেস ওয়েট 35 কেজি 30 কেজি না হলে সার্জারিতে যাওয়া উচিত। আর এই সার্জারি হওয়ার পরে এই প্রসেসটা কতদিন থেকে, মানে কতদিন সময় লাগে নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে, মানে ওয়েটটা কম হতে? প্রত্যেক সপ্তাহ সার্জারি করার পরে আপনার 1 কেজি ওজনটা নামবে। সো ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর ওভারওয়েট বাই 50 কেজি, সাপোজ আমার ওয়েটটা 50 কেজি হওয়া উচিত, and আমার ওয়েটটা হচ্ছে 100 কেজি, সো আমার এক্সেস ওয়েট হচ্ছে 50 কেজি। So the 50 kg will go in 50 weeks time. Okay. তার মানে 1 বছর লাগবে। আচ্ছা। To reduce 50 kg. It is a very gradual phenomena. Yes. The same way you have developed the weight, the same way you are going to lose the weight. এক্ষেত্রে কি আমাদের যে স্কিন গুলো লুজ হয়ে যায়? Yes. In a younger population, younger patients, skin elasticity is very good. It's like a balloon. When you stretch it, it becomes stretched. When you leave it, it shrinks. So younger patients, they don't get any problem with their skin. Okay. The older patients who are more than 50-60 years of age, they get this problem of skin sagging. Or if you are very obese, super obese, say 400 kg or 300 kg or 200 kg, আপনার তো স্কিন লুজ হবেই, এর মধ্যে কোনো উপায় নেই। বাট ইফ ইউ আর ডুইং আ প্রপার এক্সারসাইজ ওয়্যার দ্য মাসল বিল্ডিং ইজ দেয়ার, তারপরে দ্যাট স্যাগিং উইল বিকাম মাচ লেস। আচ্ছা, মানে এটা উইদাউট কোনো এক্সারসাইজ এটা পসিবল না স্কিনটা টাইট করা? না, এক্সারসাইজ করতে হবে। তারপরে একরকম কম্প্রেশন গার্মেন্টস পাওয়া যায় যেটা দিয়ে একটা প্রিভেন্ট করা যায়, বাট দ্যাট ইজ নট ভেরি হেল্পফুল। আপনার লাইফে এই 50 ইয়ার্স আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স, আপনি সব থেকে বেশি ওবিস কত কেজির দেখেছেন? আমি দেখেছি অনেক বেশি, অপারেট করেছি 205 কেজি। মানে আমার মোটামুটি পেশেন্টসগুলো অন অ্যাভারেজ ইজ 150 কেজি। এটা কত, তাও মোটামুটি 60-70% বেশি। Their weight is almost double. মানে ডাবলেরও বেশি। মানে যে মানুষ এসেছিল সৌদি আরবিয়া থেকে, he was 205 kg. He was 6 feet tall, but his excess weight was 100 kg, 110 kg. এই ধরুন ওবেসিটি সার্জারি ছাড়া কি এর কোনো অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্ট হয়? রিসেন্টলি অনেকগুলো মেডিসিন এসছে মার্কেট মধ্যে। ওবেসিটি ট্রিটমেন্ট ইজ এ multi-billion dollar business now. So there is a flood of medicines in the market. They are all called GLP-1 analog, GLP-1 duplicates. Okay. And these were available in Western countries long time ago.
But in India, after expiry of the patent, last year they have come. Achha. And there are about 50 varieties of these medicines now. Okay. So they are very effective. But the maximum amount of weight loss you get from those medicine is 15% of your body weight. Okay. বেশি 18% 19%, ওর থেকে বেশি হয় না। প্রথম জিনিস। সেকেন্ড হচ্ছে দ্য মোমেন্ট আপনি মেডিসিনটা বন্ধ করছেন, ওয়েটটা আবার বাড়বে। And the third, and which is the most important, is cost. আগে যে মেডিসিনসগুলো বিদেশ থেকে আসতো, it was costing about 40,000 per month. Now the Indiaতে প্রডিউস হচ্ছে is costing about 10,000 rupees per month. But 10,000 rupees per month in a medicine is also a lot of money for us. প্লাস আপনাকে তো সারা জীবন আপনি বলছেন সারা জীবন খেতে হবে, মানে বছরে 1,20,000। তারপরে সাইড ইফেক্টস আছে, যেরকম যে কোনো মেডিসিন আপনি খাবেন ওর সাইড ইফেক্ট আছে। এরও সাইড ইফেক্টস আর সামটাইমস ভেরি সিরিয়াস। One of the very rare side effects of these medicines, which are called GLP-1 analogs, is blindness. আর আপনার ওবেসিটি থেকে কি কি ধরনের আমাদের শারীরিক প্রবলেম তৈরি হয়? ওবেসিটির জন্য অনেকগুলো জিনিস হয়। প্রথম ব্লাড প্রেশার হবে, তারপরে ডায়াবেটিস হবে, তারপরে ক্যান্সার হবে নানা রকম, তারপরে হার্টে অসুবিধা হবে, জয়েন্ট প্রবলেম হবে, ডিপ্রেশন হবে, নিন আসবে না, অনেকগুলো প্রবলেম আছে। আর কোন ধরনের লক্ষণ দেখলে ইগনোর করা একদমই উচিত নয় ওবেসিটির মধ্যে? হ্যাঁ, ডায়াবেটিস হলে তো আপনার নিশ্চয়ই ট্রিটমেন্ট করা উচিত। মানে ডায়াবেটিস মাস্ট ডাক্তারের কাছে যাওয়া। অ্যাবসলিউটলি। আর সুপার ওবিস যেটা আপনি বলছিলেন একটু আগে, এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস ফেস করেন? চ্যালেঞ্জেস, আমার যে ওবেসিটি সার্জারি ডিপার্টমেন্ট আছে, ওখানে সুপার ওবিস পেশেন্টকে হ্যান্ডেল করার জন্য যে যে ব্যবস্থা করা দরকার আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। স্টার্টিং ফ্রম ডুইং এন আল্ট্রাসাউন্ড টু ডুইং এন এক্স-রে and doing a CT scan. Everywhere you require a machine which is much stronger than the normal person. একটা CT scan কনসোলটা বিগার হতে হবে। আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন অত ভিতরে দেখতে পারবে কিনা, তো that facility has to be there. Then in the operating table should be able to take weight of 400-300 kg. Otherwise the table will break. চওড়া হতে হবে। Then the instruments has to be longer. All the laparoscopic instruments have to be longer. The telescopes, camera, everything has to be longer. Then your operating staff should know how to lift the patient, how to transfer the patient. That 400 kg patient ke ya 300 kg patient ke এমনি ট্রান্সফার করলে যে ট্রান্সফার করছে ওর ব্যাকটা চলে যাবে। দেন ইন দ্য ওয়ার্ড, ও যে বেডের উপরে থাকবে, বেডটা হ্যাজ টু বি স্ট্রং এনাফ টু টেক দ্যাট ওয়েট। দ্য টয়লেট হ্যাজ টু বি বিগ এনাফ ফর হিম টু সিট দেয়ার। সো এভরি ফ্যাসিলিটি হ্যাজ টু বি ক্রিয়েটেড ফর হিম সো দ্যাট দ্য ওবিস পেশেন্ট ডু নট ফিল they are being inconvenienced, and that facility we have provided. Okay. আচ্ছা, একটু আগে আপনার সাথে যেটা আলোচনা সে গুগলের ইনফরমেশন লোকে থাকে, তো আমি যদি বলি গুগল ট্রিটমেন্ট ভার্সেস আপনার ডক্টর অ্যাডভাইস, আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ কি আছে? Google will give you a negative advice. Almost 90% they will give you all the complications of a surgery, and doctor will give you 90% positive advice. This is the basic difference between a Google and a doctor is. তো স্যার, আপনি ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে একজন পাইনিয়ার ল্যাপারোস্কোপিক এবং ওবেসিটি সার্জন।
তো আপনি 50 বছর আপনার এই কেরিয়ার, যখন আপনি ফার্স্ট স্টার্ট করেন তখন তো এত টেকনোলজি অ্যাডভান্স ছিল না। তো সেই সময় এই 50 বছর আগে আপনি কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছিলেন? Laparoscopic surgery came in early 90s. Obesity surgery was there before that. But nobody was willing to have obesity surgery by having your tummy cut open. It only picked up when the laparoscopic surgery came, and that was in 90s. Okay. That is the reason in 2005, I went abroad to Mount Sinai Hospital in New York to learn bariatric surgery, to learn the obesity surgery. I stayed there for 6 weeks, took all the lessons which I could, and started doing the surgery here. But the main problem at that time was the cost of the equipment, the facility. The hospital was not able to provide the facility for these sort of patients. তো স্যার, আপনি যখন স্টার্ট করেছিলেন তখন নিশ্চয়ই পেশেন্টের অ্যাওয়ারনেস অনেক কম ছিল, প্লাস ফিয়ার অনেক বেশি ছিল। তো সেই সময় আপনার ক্ষেত্রে কতটা এটা চ্যালেঞ্জিং হয়েছিল? আমি ফিরলাম 2005 August from America. Then I went to the electronics media, I went to the print media. I gave radio talks on obesity surgery. This was to create an awareness among the patients regarding obesity surgery. I was alone. There was nobody else in Eastern India. জিনিসটাও নতুন ছিল, একদম নতুন ছিল। Then I went to seminars to create awareness among the doctors. Many people did not know what is the surgery is. By 2008, 3 years later, I organized a all India conference and workshop on obesity surgery. And that gave me a very good popularity. Lot of patients understood, lot of doctors understood, and it just picked up after that. আর আপনার যে পার্কভিউ হসপিটাল, সেইটা হসপিটালটা তৈরি করার পিছনে আপনার ভিশন কি ছিল স্যার? Parkview Hospital is only one reason, and that is to make the care affordable at a reasonable rate without compromising the quality of the care. That is the only reason we have. তাহলে এখানে কোন পয়েন্টটা অন্য হসপিটাল থেকে আলাদা করবে পার্কভিউ হসপিটালকে? We are providing the services which are best in the world. We are not compromising on the quality. If you go to our hospital, it's super clean. All the patients appreciate that. The food is excellent. Apart from the care from the nurses is fantastic. And the patients who have gone, they bring their relations to us for operations or other treatments. That is our goodwill generated since last 8 years. তো স্যার, আজকে কেন, এর আগেও ছিল, হসপিটাল চালাতে গেলে দুটো পার্ট, একটা খুব মেজর দুটো পার্ট থাকে, সেটা হচ্ছে অপারেশনাল আর একটা হচ্ছে মার্কেটিং। এই দুটোকে আপনি কিভাবে তাহলে ব্যালেন্স করেন? Marketing is required. Without marketing তো কিছু হবে না। But the trust is the main thing. The patient has to trust you that if I go to this hospital, I will be treated properly. Why do you go to branded hospitals like Apollo, Fortis and all these things? Because there is a trust. Trust, right. That trust they have developed over the years. That trust they have created by marketing and all these things. But the trust is the main thing. If you have the trust of the patients, you will have no problem with running the hospital. তো অ্যাজ এ হসপিটাল ওনার, যদি ধরুন কেউ আজকে কোনো হসপিটাল ওপেন করতে চায় বা হসপিটাল বিজনেসে আসতে চায়, তো আপনার মতে কি ধরনের মিস্টেক অ্যাভয়েড করা উচিত? The problem with the doctors are that they are not business people. Right. So
my advice to them is dream big. That I'm going to make a huge big hospital and do this and that. But start small. It takes about 5 years for the hospital or any other industry like this, hospitality industry, to make break even. No matter how financially well off you are, it will be prudent to start in a small way and build it up from there. No brand name, no industry in the world had started big. They all started with a small place. That should be the mantra for this hospital as well. আপনি একটা ছোট ফ্যাসিলিটি থেকে স্টার্ট করুন, ওটা বিল্ড আপ করুন। ফর দ্য টাইম বিং পেশেন্ট সাইকোলজি, মার্কেটিং, কারণ ওখানে তো হসপিটাল মানে তো আরও ডক্টর, নার্স এগুলো তো জড়িয়ে থাকে, তো ওগুলো তো বোঝা একটা টাইম লাগে। The good doctors are not going to come to you just like that. They also need the trust. Right. And that trust doesn't develop in a day. No. সেটা হসপিটাল যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট ডেভেলপ করতে ইট উইল টেক টাইম। স্যার 2018-এ আপনি যখন পার্কভিউ হসপিটাল লঞ্চ করলেন, সেই সময় আপনার ভিশন কি ছিল? Our vision at that time, and still it is to provide an affordable care at a reasonable rate without compromising on the quality. That is the vision then, today as well. আজকের দিনে পার্কভিউ অন্য হসপিটালের থেকে কিভাবে আলাদা? Parkview is a super specialty hospital. We do not care for all the specialties, but we have departments which are center of excellence. Say, for example, the hematology department looked after by Dr. Shilpa. There they do a bone marrow transplant and treat leukemia patients. We have a very good record in that. Laparoscopic surgery is looked after by Abhishek. Hundreds of laparoscopic surgery we do every month. Bariatric surgery or obesity surgery is done by me. You will be surprised to learn that though the Parkview is a small hospital, but we do about 60 plus knee replacements every month. 60. অনেক, একটা বিগ নাম্বার। It's a very big number. And we have a zero infection rate. None of the patients ever get any infection. So that is the difference between my hospital or our hospital and other hospitals. তো স্যার, হসপিটাল চালাতে গেলে দুটো পার্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অপারেশনাল পার্ট, আর একটা হচ্ছে আপনার মার্কেটিং। আপনি এটাকে কিভাবে ব্যালেন্স করেন? দেখুন, মার্কেটিং ইজ এসেনশিয়াল। উইদাউট মার্কেটিং যে কোনো জিনিসটা হবে না। But the trust is more important than the marketing. Right. Marketing only builds the trust. Say, for example, these branded hospital, Fortis, Apollo, they have built the trust by marketing in the things. So the trust is more important than the marketing. Everything else is just supportive to your trust. মানে মার্কেটিং বেসিক্যালি আপনার হসপিটালে পেশেন্ট নিয়ে আসবে, বাট তারপরে পেশেন্টের এক্সপিরিয়েন্সটা যেন ভালো হয়, তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার পেশেন্ট মাউথ পাবলিসিটি করবে। Exactly. Patients bring patients. Right. Marketing will never bring you patients. Marketing one time. They can give you a footfall. Right. But they will not be able to retain the patients. রেফারেল এগুলো থাকবে না। আচ্ছা, আজকে যদি কেউ হসপিটাল বিজনেসে আসতে চান, সেটা ডাক্তারও হতে পারেন বা কোনো ডক্টর ছাড়াও যদি কেউ করতে চান, তো আপনি তো ধরুন আপনার এই ইন্ডাস্ট্রিতে 8 ইয়ার্স আপনার হয়ে গেল, তো কোন ধরনের মিস্টেক অ্যাভয়েড করা উচিত আপনার মতে মনে হয়? Fortunately, we did not do that mistake. But a lot of people, lot of my colleagues, আমি দেখি, we should all think big, we should all dream big, that আমি একটা বড় হাসপাতাল করব. But you have to start small. Start in a small way and build it up, rather than starting in a big way and losing everything. That is my advice to them.
প্লাস একটা বিজনেস স্টার্ট করতে গেলে তো আপনাকে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এগুলো তো ডেভেলপ করতে হবে। এটা ঠিকই কথা, বিজনেস ইজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড মেডিসিন ইজ ডিফারেন্ট, বাট ইউ উইল লার্ন as long as you are honest with your profession and with your dealings. You will learn. যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভার্সেস ট্রাস্ট, কোনটা আগে? Trust is more important. Infrastructure is only going to give you trust, nothing else. একটার সাথে একটা তো ইন্টারলিঙ্ক আছে। আপনার যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকে তো কিভাবে ট্রাস্ট বিল্ড আপ হবে না, এটাও ঠিকই কথা। স্যার, আপনার যে 40 ইয়ার্স জার্নিতে এমন কোনো পেশেন্টের স্টোরি আছে যেটা এখনো মনে পড়লে আপনি ইমোশনাল হয়ে যান? অনেক আছে। Whenever any of my patient develops complications or the result is unexpected or something happens to him which I was not expecting, I get very emotional. I sort of go into a seclusion and think about it, try to learn from it. I should not make a same mistake again if I have done any mistake. But there has been quite a number of occasions when I have felt like that. এই প্রফেশন থেকে আপনি এমন কি কিছু আপনি লার্ন করেছেন যেটা হয়তো আপনি অ্যাজ এ সার্জন যদি আপনি না হতেন এটা জানতেই পারতেন না? Surgery is all consistency and perfection. একটা ভুল মানে মৃত্যু। You are operating on the patient's body. Patient has given you complete trust to do whatever you want to do with the body. So nobody will give you that sort of a trust. So you have to be absolutely perfect and should be able to repeat that perfection every time. Every time. And this is what happens in my normal life as well. I am perfectionist. I want everything in a perfect way. That is the problem. Now, এখানে ধরুন তো আপনাকে মানে এরার 0%, মানে মিস্টেকের কোনো জায়গাই নেই না। স্যার, আমরা এতক্ষণ অনেক সিরিয়াস কথা নিয়ে ডিসকাস করলাম, এবার একটুখানি আপনার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে আমরা জানতে চাইবো। এটা র্যাপিড ফায়ার আছে, এক কথায় আপনি উত্তর দিতে পারেন। আমি যদি বলি আপনার ফেভারিট ফুড ইন্ডিয়ান না চাইনিজ? ইন্ডিয়ান। আপনার রোল মডেল? মাই ফাদার। ফেভারিট অ্যাক্টর? দেবানন্দ। আপনার ফেভারিট ক্রিকেটার? সচিন। ফেভারিট সিঙ্গার? কিশোর কুমার। ফ্রি টাইম পেলে আপনি কি করতে ভালোবাসেন? Most of the time computer or movies. আপনি কি ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন? Usually medical boy, but the last book I read was The Golden Road by William Dalrymple. Okay. Our favorite travel destination? Hills, anywhere hills. Okay. স্যার, আমরা একদম পুরো পডকাস্টের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে জিজ্ঞেস করব, যেটা হচ্ছে যারা এখনো সার্জারি নিয়ে ভয় পাচ্ছেন তাদের জন্য আপনার কি মেসেজ থাকবে? আপনাকে আপনার সার্জন উপরে ট্রাস্ট করতে হবে। চুজ ইউর সার্জন কেয়ারফুলি। Do as much research you want to do about the surgeon. But once you decide a particular surgeon is going to operate on me, put your trust to him. That is the advice to them. হেলদি থাকার জন্য দুটো কি তিনটে যদি টিপস আমাদের দেন? Eat less. Eat as little as possible. At least half an hour exercise a day. At least. And avoid alcohol. Thank you, sir. আপনি যে এত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও আমাদের এখানে এসেছেন, সময় নিয়ে অনেক ভালো করে এই ওবেসিটি, ল্যাপ্রোস্কোপিক এই পার্টগুলো আমাদের বুঝিয়েছেন, তার জন্য স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ফর এই অপরচুনিটির জন্য। ভেরি নাইস। আজকের এই এপিসোড থেকে যদি একটা জিনিস মনে রাখতে হয়, সার্জারি মানেই ভয় নয়, রাইট ডিসিশন লাইফ চেঞ্জ করে দিতে পারে। ভিডিওটি যদি হেল্পফুল লাগে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আপনার একটা শেয়ার কারো জীবনের ডিসিশন সহজ করে দিতে পারে। ভালো থাকুন,
সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।